Good morning, friends. Today discuss the number of tangent from a point on a circle, right? Okay, three figure is there. Figure one, figure two, and now figure three. Figure one, figure two, and figure three. Now P point is inside the circle. P point on circle, and now P point is outside the circle. So how many tangent is there? Now first P point inside the circle. There no tangent is there. No tangent. P point inside the circle, the no tangent. No tangent. Is it clear? And now P point on circle. There is one and only one. One and only one tangent. One and only one tangent. Is it clear? कि P point तो only one and only one tangent. Is it clear? And P point outside the circle. So how many tangent? Is a two tangent. Okay, PT1 and PT2. PT1 and PT2. Is it clear? P point inside the circle so no tangent. P point on circle so only one and only one tangent. And P point is outside the circle so two tangent is there. Is it clear? Now theorem 10.2. Theorem 10.2. The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. External point are circle are equal. Now center in this is a radius OQ and OR. Now data to prove and proof. Proof क्या है बेटा कि tangent external the length of external PQ equal to PR. The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. Means PQ equal to PR ये हमको प्रूव करना है. PQ equal to PR. तो सबसे पहले क्या रेडियस है OQ. OQ equal to OR. OQ equal to OR is a radius. Yeah, radius of the circle of the same circle. सेम सर्कल. और दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है कि OP इक्वल टू OP दिस ट्राइंगल के लिए बड़ा OP इक्वल टू OP इज अ कॉमन. अब नाउ ट्राइंगल OQP, ट्राइंगल OQP, कॉन्क्रीट ट्राइंगल ORP, in present right angle hypotenuse side RHS. The radius same, common OP. Now angle is 90. Now RH right angle hypotenuse side. Now prove होगा PQ equal to PR is a CP. See the corresponding parts of concrete triangle. Is it clear? हो गया clear CPCT. अब now exercise 10.2. Question number 1. 10.2 question number 1. Okay, from a point Q, the length of tangent to a circle 20 per centimeter, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle find out. सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर दो. ड्रॉ द सर्कल. is a point P. From a point Q, the length of tangent to a circle from a point Q, and now T. From a point Q, the length of tangent to a circle, ये tangent length है 24 centimeter है, right? And the distance of Q from the center
is 25 centimeter. The radius of circle means PT find करना, right? So now Pythagoras theorem. Now triangle PTQ is an angle Q, PTQ angle T, sorry, angle T equal to 90 degree. Angle T 90 degree. तो hypotenuse square PQ square equal to PT square plus TQ square. Now PQ square equal to PT square plus TQ square. तो PQ square 25 square equal to PT square plus TQ square is a 24 square. Now 25 is a 625 equal to PT square plus 576. So now PT square equal to 625 minus 576. So PT square equal to 49. And now PT equal to square root 49. And now PT equal to 7 centimeter. Clear? हो गया फर्स्ट. Clear? अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन द फिगर, देखो फिगर दिया आपको. इन द फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट. TP एंड TQ, TP एंड TQ टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O. तो फाइंड द एंगल PTQ. ये एंगल फाइंड करना है. ये क्वाड्रेटर बन गया. ये 90 90 360 में से माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा. हो गया क्लियर? ये सेंटर हो. is a P, O, Q and now T. This angle is a 110, 90 and 90, right? So now quadrilateral number 2. P, O, P, quadrilateral OPTQ, TQ, angle O plus angle P, angle O plus angle P plus angle T plus angle Q equal to 360 degree, right? 360 degree. अब ना angle O 110 plus angle P 90 plus angle T फाइंड करना है plus angle Q also 90 equal to 360. 110 plus 90 200, 290 plus angle T equal to 360. So now angle T equal to 360 minus 290. 360 minus 290. Now the angle T equal to 360 minus 290. कितना है बड़ा 70 degree. Angle T means which angle? Angle PTQ. Equal to angle PTQ equal to angle T equal to 70 degree. Is it clear? Number 2. अब now number 3. Number 3, if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O. देखो circle with center O, two tangent PA and PB. PA and PB
ये सेंटर O, ये सेंटर O, राइट. Two tangent is there PA. Point P, A, and now B. PA and PB are two tangent is there. Yes. हो गया क्लियर. देखो ये एंगल आ गया अपना 90, ये भी मिलेगा आपको 90. अब क्या दिया है क्वेश्चन में, रीड करो कि नाउ PA and PB from a point to a circle with center O are inclined to each other. Inclined to each other मीन्स इन दोनों का अपना एंगल है. कितना दिया आपको? 80 डिग्री. ये फाइंड कर दो एंगल AOB. AOB का हाफ ये फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा. क्या फाइंड करना है आपको? POA फाइंड करना है, राइट. POA फाइंड कर रहा है. Yes. Okay, now quadrilateral PBOA, PBOA, OA. This angle, okay, angle AOB plus angle AOB whole angle plus angle OAP plus angle APB plus angle PBO equal to 360. अब AOB हम फाइंड करना है कि AOB प्लस OAPB 90 प्लस APB 80 प्लस PBO 90 equal to 360. Is it clear? 360. अब AOB, now angle AOB plus सबका एडिशन करो 90 plus 90 180 plus 80 260 equal to 360. Now angle AOB equal to 360 minus 260. Now angle AOB equal to कितना आएगा 100. ये हो गया होल 100. हमको फाइंड क्या करना है? POA और POB. नाउ POA इक्वल टू एंगल POB इक्वल टू बाइसेक्टर हुआ, बाइसेक्टर ऑफ OP. तो 1/2 उसका हाफ 1/2 एंगल AOB इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट AOB 100 इक्वल टू 50. तो नाउ एंगल POA equal to angle POB equal to 50 degree. Is it clear? POA equal to POB equal to 50. हो गया क्लियर?